Assalamu alaikum barin gambian kolu atul meliala ko alben jibe kan nalombe tembo men to dolbe ji wolbe somandale kono dolbe ji wolbe suda ba kono dolbe ji wolbe tlibulo kono bar momo be wate to drom bal kontonna ba fulale ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh UDP Media and TV annal barima mem musirfo sonko di aka bayo sonko annem wala be kacha kan jambi albeka kacha damu medu wala mi dugo gambien be mun tole way wi gambien be mun tole naaje na fo nyama wala nyinti ko na miroro mumenti wala nyinti ko ndefe nun ko gambie afansatole ndefe nun ko gambie bi fente kala no gambie me yalon ko mbaflo ko ni dialem bari natana jibe rol ke na gerol ke kaje go tonya gambia bi yala fon a possibilité le ni mola ni dia momenti ayake banko molta fenkela no ko kono wo ko ni a possibilité le nejan ko a possibilité mbari gambien ko albe ya jele mbota men kono ni memu ni loi kuto la koti mo kunna kilomol e kafuta ye banko be jamfa mo kunna kilomol ye kede ba kilim fa kilomuti ye gambie be jamfa femman noje mine ya tinna femman noje gambien ko lafta drum pour mbe wala kacha niayon ko lafta mbe wo kacha wala nyindi ko ni wadana mo kunkilul wala kela kunkilin nafata e ka jibe annum e kela kunkilin nafata e ka jay gambe dingul ka e ka soksido kama tonya fo gambe bitala bam fo gambe tita lafta mbe wala kacha mbari gamyen ko say me tembo me ya lon ko loi dolu be loi bu ko kono say bayring fele nale ajibe ñun loi bu ko kutama me yalon ko ya samana moda sembo jayla no mo kan nale ajibe ñun loi bu kutama me yalon ko la takadundi IGP abe tarla afama bulle IGP de silala president wala IGP mo kala mol wala police wala kuntio abe kala modi me yalon ko abe kala banku dingol la IGP lati bara de kala president wala IGP di wo fele yata ya fay nyamo kono ñun loi kutama me yalon ko la takadundi nale ajibe loi bu ko ñu ko na beje comme nim mome ya lonko abe do ko le masakunda e anadana ka fenje me ya lonko mas comme for example nim masakunda la taka sunya roke andu atabe do ko wala wo bunda nyi neto asa hani no ay finti aya ko publique ko ndebe do ko la ñun do ko bunda la to bari na fenna je me ya lonko abe banko halakilale abe ñun loi bu ko do ko no le bari e fele ya be sari annum bebe ya loko banku dawul la nafale woti banku dawul la nafale woti par niajibe modol meli allum namari ay lankene maroke ornda ay comme ay tandi banku dawul la ko ndela ñum doku bundade masakunda la faka suñaro la keje ita kuno la marima kamay whistleblowers ye ñing loi bu ko kutome ya lonko mba fokanteng. There is a specific act me alon ka beje kaje ko corruption obe talala le corruption obe talala banko kanne
banko den kilemol tak banko din dan tan tak tar la ka tafaw pour ka banko la na flota ka kasara abe ñu loi bu ko do kon le bari mo dan tamul fele e kafta ñoma ya muta ya fay ba kono ñun loi bu ko do me ya lon ko mbada ko dem badi Gambian kolu abe je ka je ko magistrate do sonna president ya jojo do sonna president ya use jojo be do ko kala banko demul le kadu minat na jojo be do ko kala banko demul le ni be do ko la ibe do ko kala ni Allah subhanahu wa ta'ala te molla e ba jela ko because banko molu be jola kabil lume ya lon ko yeta yeke jojoti kabil lume ya lon ko banko yede tombon ayeke jojoti o tumola banko be joka menna ibe jola wala fo jannita ibe de mari be fal ha sa ide be mine sumi ar kala ide be mine hame solo la pour ka banko dowulta kenene ide be mum hame le solo la pour ka banko dowulta kala right ta ka sis bayna banko dowul ko te ko nete la right a banko dowul ko yele ko ite la balwo mumo be dol banku dungul nin abod ala bala mba be contrôle mbe ma ko la mbe le jola kabrin sa fo be balurin me kabrin sa fo lu me ya lon ko neta nege high court jolti say ba yelo ko high court jolol mel ya lon ko mol ba fo ke e joy kar ya bribe wo be bolale so wo be ñu lo abu ku to konale ba nan ya jibe mol mel ya lon ko wolle keta moldi wolle tafawta yañul luwabu ku do ñinta ya fay ñamo kono yaw lonne ya lonne ko be kerin bari fele yo ta ya mu da yo fanam fay ñamo kono mbade ngam yon ko laftan na le kacha men wala mi ñinti ko ala la dibitol commande ko danke dibitol be jenna dibitol mel ya lonko gambia la nafa ila hamobe wala do siratil gambia la nafa ala dibitol ñu ala commande ala fo ko gambia dewul be kumbola ala fo o dibito ala fo gambe dungul jigita lele ala fo dibito le ko say bari afele nyim manza kunda afele ko mendiyate e bol kala say public order act dibito le private member bill samba public order act wala mu loi jumati loi menga banku dungul balino pour ga findi kala nyando tande ayatara imam pamido ta ayatara police le man kuntu nyado bari banku dungul bula ye kaw fintindi duniya e banku dungul ye finti jama loi me ya lonko way sembo di banku dungul la loi me ya lonko dictatorship maral jaw wala yo loi nyinta o maral jaw le o loi nyinta ay a bondi banku dungul bulu wala mu munti wala mu public order act say na député me ya lonko jigitela no député keken dol me ya lonko ya gambian ko lan na falaje ala wo député ol commande ba ala fo ko say mbete momu do say public order act yo fanan samba bang bayna ñul fele banta e ko banku dungul sembe ten tolla e ko ndol banku dungul tan kaw fayla no say bari banku dungul fele ñanda ka tawla fay pour loi dum bar an say sa kenol bari na député kekendol mel ya lonko wo lebe national assembly kono sa voy no ko al public order act dundi ba public order act na ya dundi an say loi jawol mel ya lonko e be sama kanna mbalen gambian ko lu kata kono mba frale ko luwa jawul wala mu luwa jaw jumal mbalen gambian ko masakunda me ya lonko ni aji alaye samana alaye ni masakunda me ya lonko beje ni aji alaye samana ni aji to le banko winno ya wini mina kama wala nyindi ko ko klim beje me ya lonko kukuma ba wala mundi wala mu ko sport counting wala ko karre fayo karto fayda dinkramento kaje ko karto e konti o dinkrato wala mu kodi me ya lonko wala ya jeme bondija be ya lonko ko sawla karte fawol kada nun jande karte niya karte baledol siga kabonan karte fe dinkralto janniya ka funa kontiralto e ka modol la boxol yele e ka sodol la boxol kan e ka modol la boxol yele e ka bi e ka faydol la boxol kan jannin aka futa munto aka futa karta fay din krat bani gamien ko asoro le wo soto nyim banko kanjan say ni atala ko non bo nyama masa kuna me alo ita ko te la tala ko yes support soto nyim banko kanjan say minne ede silandi ika fa banko dimole ko sport counting wala nyu ko ka controke ko nyu ko kartao konti a fayda damento ika mina sila ita ka mina sila ko danke kartao konti
dinni banku dewole karto fayda men to ibe lola ya kontige itaka mina bala wola itako you are a transparent government itako you are a democratic government itaka mina bala wola nyaaje kaydol findita kaydu jumaale findita kaydol me ya lonko e ka foko na banku dewol me ya lonko ibe diaspora ngoto mali me ya lonko ibe diaspora ba anifo diaspora dewol me ya lonko yo leela kudota yela badengul bali wala na fulolta yela badengul bali ye kartewta ya sponsor jang ya coalitionota ya sponsor jang foire dewo ningo jumaale foire dewti wala mu president baro ka foire dewole kan niaja go foire dewole mu mbeyaji le president baro la kordabe nu nyamen during 2016 bale banku dewol yela ifamanyol bali ye bamanyol bali yela badengul bali man mo sawol la ya ta ya donni mum kono ya dondi kate faye ko kono pour que ya jemeta ka bondi jam wo masa kunda me ya lonko banku dum ya samana sembola bi akom badi malum koto malum fama nyul mel ya lonko be sirin diaspora ako gambe dum la mudi wo masa kunda lafta kawol ta ke bali ka foko ila kawo ita faylano ita kate kaso faylano gambian kolu bari ma juma ngadi yabu jumale ite me ya lonko itako taka MPP la support ita me ya lonko itako taka baro lead government la support bari mbadi ma lefta men na yemira ita me ya lonko ita be sirin diaspora le iko you are supporting a government me ya lonko you are adding your voice ibe kawo la fa masakunda men na koto o masakunda fel ako abeda balela pour ikana kato fay ita me ya lonko ibe diaspora ita me ya lonko ibe UK ite me ya lonko ebe America ite me ya lonko ebe Senegal ite me ya lonko ebe Nigeria ite me ya lonko ebe South Africa ite me ya lonko ebe Saudi Arabia ite me ya lonko ebe Dubai masakunda me ya ita ko ita ka wala support o masakunda ako ite de karto fayla no fonni atra ina na banko kanja o masakunda fele abe luwa jawul ta kan abe de kan wala mu luwa jaw jumalti o masakunda fele ako banku do me ya lonko ite karto soto banku do kanne ako ite karto fayla no ila banko kan ako banku do me ya lonko wala karto soto banku doga ako wote karto fayla no ala banko kan ita wulu ta janne nyim banko kanja mambala ko te kala no president ha e ko te lo la president yala fone atara yela banku din do do ta yo seni mambala wala so sonda wala le bare kawo moma nyana ke kawo dete ka foy ko membe kawo kono ita fintindi la no moma nyana ko kela moma nyana katara ni la consent tema ida fanan ila hamo momenti banko kan moma nyana katara ni o tema nale ajibe Gambia na baluo jamabe diaspora lebul jumal lam diaspora wala banko dum mel yalo ko be siring bantala banko kan ko banko dol mel yalon ko be sirim bantala bankol kam ila taka loi kutol dundi loi me yalon ko abe o banko dol ballale pour kana karto fay bar sayen barin gamion ko lu lefta kal ñinanka ar ñina tele bam 2016 president Adama Barrow ay minefa banko dongole president Adama Barrow ay diaspora ko ay jikindi ko men la ko ni ala yake nada ke da man sati abe diaspora ko abe county lele bar Gambian ko lu lefta kal ñinun kal e ka fo diaspora ko di eight region diaspora e ka fo jele ko di eight region say fo tonya say ni atara tonya diaspora is the eighth region mina yatina diaspora ta karto fayla how can you give chance to other regions 7 regions ye chance di wol bela but now the 8 regions yo bali e ko wota councilor la banko la loi kon bari Gambian ko ñimbem kulat me yalon ko sa stop nole ñimbem kulat me yalon ko za continue ana temale inshallah taala sa kenole wallahi Gambia dum sa kenole bari mba kala no nyama wala ñu ko banku dol ya ke nyame banku dol lo ta klimbal ya ni jawya ni ka kuntunte nyame asa keno wala nyama banku dum la be fintila yela nyanto fo banku dum la be fintila ye kan fo banku ye kan fintindi masakunda ya sila masakunda ya da haka tajirante ya ta ka jay banku dum kan
mbaɗen gambiyankolu diyamo man diya kanajan ka diyamo ke amanka komen diyamo diyala tinnan kanajan ban dole gambia la je wala tinnan kanajan ka diyamali nak wallahi na gambia la je ban mbaɗen gambiyankol arñina tanaba 3 years jotna amang wati jumalem ngaliye ko amanka komen fonninke wala balo kandita doron e wulde ko masakunda e falik ani 3 years jotna manke woti 3 years jotna amanke woti 3 years jotna e wultale kadi ye fenne suude mansato mansame ya lonko ito leota ya sin ye fenne suude ni masakunda to wala tinna e wulta e ko pulka ni masakunda ni akana tambi hapola ay banku dumul laydi hapo menna kadu na tambi do hapo nyinna amina banku dumul mel ya lonko wala wuro kay banku dumul mel ya lonko wala tambindi amina wala nyanto wala taala aya be mu tebul wala tna triye jot non ko wulta yaaje ko pour ñim masakunda ñi ay dam ba say minat na masakunda ñi mandanno banku dumu do le taala tafawta ye banku ye triye jot non ko ta yeta ye sabotage bi dol fele ni wolbe kelo kono kaaje ko ñim masakunda ñi ay bo ngale ko womu do mon dimole inshallah jamamina albamo la ñu wati banku den kenna jamabina ibe fantandila e batandila banku dewol la ko tonya akeden fele mi yatina manjo en 3 years jot na kan akeden fele mi yatina ndol manjo en 3 years jot na kan inshallah ñu wati alba banku din jama jale be saferol kala iba folo ko tonya akeden fele mi yatina ndol manjo en 3 years jot na kan par tonya ni 3 years jot na ko ñun le Gambie la samaje tonya ñun dindewul ñun le Gambie la ñaato je inshallah atabayla bi iznillah atabayla bari president Barrow fo ay kuma kawul mel fo albeya mo ay kuma kawul mel sata ay kuma kan juma la sata ko atala legacy wala ko di me yalon ko don lafta ka kuntu ani wala tema ay mum fengile fo ko kono ay même ko kono wala ñndo ako ñu luwa kuto par say na ya jibe ñu luwa kuto ñi me yalon ko ako wala be kala la legacy wala luwa kuto fele ala man na song ala wallahi ndeka ko mole ko president Barrow man balande Allah subhanahu wa ta'ala la man song ala bayre ni ala ye samanan tonya kam ita sonna ala la tonya la ita ko ite be Gambia dum barla anim bataro la ala subhanahu wa ta'ala sonna pour ye fenseto kono president Barrow de fenseto no la nyim maralo kono president Barrow be doyale sut la nyim maralo kono Gambian ko nale ajibe IEC kabrin be o ke je be o me alon ko wala mu a parti o le be o ke je president Barrow NPP ye Sidi Ndiaye la kije ani mamaji jumalam Sidi Ndiaye ti pour ka faale because ndol ko mbala ko bulan na kunu na wate kanu Gambia de mulum ka tariyale kanyina Sidi Ndiaye wala mu jumati wala mu moti me ya lonko ay yaaje be suku ka fo yaaje be ko kana som akere yaaje be di amulati jang ay Gambia de multa ay silandi dol be bor kam inim ifata inim modol boyda Gambia dum dol porte dana si Sénégal wala mu Sidi Ndiaye me ya lonko bi wala modi me ya lonko president Barrow la patio ko wala ki pour ay da CIA munto kada CIA IEC ban Gambian ko lu ban ñin kala tonya ite mbadi mo me ya lonko ita ko dem UDP le bari fele bi ye ko de UDP la ime ko de UDP la fankama fonna fulo bari minati na president Barrow mete ki pour eta la parti represent ngale ko atol mol mel ya lonko ale UDP jam fa abara tol mol mel ya lonko ale Gambia jam fa alta sawo sotlo no liya jam ko alta sawo sotlo no ale banko mol le jam fa wala tin alta sawo sotlo no minati na president Barrow mal la tolla fa pro ay samba aleta represent in the IEC bari mbem jamna mbari musoy men kada Fatimata Jawarati mbari muso men kada Fatimata Jawarati
ite kita moti me ya lonko ite le findita enin selo sande fama ko toma anin lamoro anin lamoro fama anin Ibrahima Janko nyolo anin nako njaye nyolo mel ya lonko alko pour electoral reform Fatuma da alaman nana solo ñew sindi bima Fatuma da Jawara alaman solo ñew si bima itan solo e kelo menke Fatuma da ye solo jamfa Fatuma da ye solo jamfa Fatuma da ye solo kuruma jamfa Fatuma da yenno ko njaay jamfa Fatuma da yalla maron jamfa Fatuma da yey Ibrahima Janko jamfa Fatuma da Gambia Gambia where are we heading to bitaka muntole Gambia belala jumal la say Gambia belala jumal la Gambia be jigla jumal la mome ya lonko ya bute mina fala mome ya lonko ayela kasola ne atara banko dewul manka kilomoti nata banko dewul manka kilomoti mome ya lonko alma jam fala sifano kasola ne atara banko dewul manka kilomoti mome ya lonko mome ya lonko ne atara banko dewul manka kilomoti danum bimbe kuma dole fala mome ya lonko e ko nyabita wala kan akoma kan ko leada pour kafo bari bi nafulo a wala fisayandi banko dingolti nafulo a wala fisayandi na sabandi frawolti nafulo ko dikiso a wala fisayandi na sabandi frawolti wallahi Fatimata ya kodo men di la dol ko fele moto sang Fatimata yenyi moto men sang moto ka tinyale Fatimata moto mu fele me ya lonko apuka labam Fatimata moli moto soto la well before you Fatimata yaya jambe moto men soto Fatimata ena ta soto la Fatimata bi yaya fele a photo moto la le Fatimata be duwala moto nyin alma ala ya sima e bulu wallahi Fatimata ya sabande furo la jamfa melia lonko itani wala danta ali Gambia kele ali kelo ke wallahi kodo mu fennati me ya lonko na mol la nyim banko kanya melia lonko wala munun billion na yallati bari keda nyaadi le e boyta e keda nyaadi le bi na fulol ile amanjara ka dol tofo Fatuma dambe nyilin kalo kala ke hakilo bulandi sankun silla ale wallahi sayale kuno jomma lon sayamina wati jumale Fatuma da ansa amal tambe siye mira ini Allah subhanahu wa ta'ala tema Fatuma da siye mira lume ya lon ko yemuta ye samba NRA Fatuma da wallahi wala kada dalilo me ya lon ko ye wondi fama le muta ye wondi koto male muta itata ke serong Fatuma da atolla findo kamala Fatuma da ila findo kamala ba Ousseynou Dabo a fintita anin ke ba kotolu Fatuma da ila findo kamala fama menke da lan mun dibati wallahi anyake so fama menke da lan mun dibati Fatuma da ila ko la tinna anyamina tinya la kaso kono Fatuma da ila ko la ya sabu Fatuma da bar Fatuma da mine be kerim Fatuma da nafulo jumala be kerim membu kabam Fatuma da be yamaro ki le
Fatoumata kana song adama dingol ye samba kensanke Fatoumata e kamina e be mina defend kam Fatoumata luwa jawolu ibo wala defend kam Fatoumata bari salon ko Allah subhanahu wa ta'ala bem be kilin na kidin ila yawmal qiyamati baden gambiyon kolu nimbata Fatoumata la yamaroto atolo député dinewolu bala ñilan ka atol be sanyi jelle bi be tembol melto momem be ko ma jongo samusa debuga diamu ma jongo samusa la kola kadim ma jongo bi woko abala labo wala kam ma jongo e ñine foko atata kelano opposition ti be tembo men kono kada ko bi atabe saya la batun kam ma jongo samusa nyali ala sanjio jibe say ma jongo e politiko ka kabin jawra jamanu ma jongo e politiko ke ya jambe jamano ma jongo la ko kana gambien ko ulta kana niyotora bari ma jongo mbe ya jenne ya jambe mella ma jongo samusa nyol kanjang ya jambe mella ma jongo samusa kan baro matinda ma jongo samusa manna ka do ko ke ya jambe oto ma jongo la ko kana banku dengol dew ma jongo sirif mustafa diba nyol defa damento wala tinna milatina ma jongo ta gambe jomul jamfara bar saide ma jongo samusa la ko mbo bula la gele lafta nimbadi ma men kad alaji jawarati dani alaji jawaran to be bono sate kilomoto alaji jawaran dani de be bono sate kilomoto alaji jawaran tani de be mu fulam malati alaji jawaran lafta dron ke fananta ke yamari alaji nafulo kanyanta alaji yemen soto har jawlemu alaji kana nafulo jibe alaji kana konnante ya jibe bar alaji ila nyaato jibe alaji mu dinni mbalati alaji mu dinni mbalati alaji andi sakato ke ye mira ibone damento ye bon sumo jibe alaji wallahi ni ye bon sumo jibe alaji ibe murla ke bal kana su ya fay ko alal hako boyni ni yo ke alaji ku mon tambi bayren sini jame ya longo mol fada la ko wala janne sini jari pentele ari pentele amurra ba sini jame ya longo mol bala ko mo fokan jam afela a jointa juma ka jointa baroka sini njaaye jumala kele men tamita president barola ay jumala kele men tamita president barola bada biya fela ni president baro nyokam sini njaaye president baro bali ko atakal la jam alaji man tambi yemuruna alaji kana song adama dungul ye samba alaji ila ko manke ko men nyinti ko ngadiamu ye politiko la bundal alaji ngadiamu ye bali yalla bundal alaji tolle dindi ya ka nyokam alaji tolle kelo ka nyokam jurundi time ye Fatoumata nyol soron wala tina alaji ngadiamu ye alaji jawara ifana sakata yemiral ke tumala me ya lonko ye Fatoumata nyol muta ye solo nyol muta dolla ka finti nga poko solo nyol yenda solo man solo sande dila molale dedo alay Fatoumata nyol ye dinna dedo alay Fatoumata nyol ye menkele alaji yo luwaja o menkele me ye si kasola alaji bi wo luwaja o alaji yestika ye bambu wala koma alaji jawara be nyinum kala alaji jawara amamme itele luwada da luwa me ya lon ko wala mu nyin si wala mu nyin local government act alaji iko democracy wala tinna yo luwa nyin ta yada da ya samba député bun kon alaji yo luwa me samba député bun kono iko democracy ina dana ka wini ka luwa nyin da alaji itobe luwal kono itobe bukol kono buko me ya lon ko at least tarikoto iko alaji fennake alaji you have been going positive because luwa nyin ni ajibe iko democracy lam ni ajibe ko luwa kendelem but alaji say ka eme ite fel alaji ye to dindi kitabo kono kitabo me ya lonko gambe dungul bitale ye fa ite nyina la ye gambe la million tang ani woro itarna mol kono mel ya lonko wolle yow tinya wala tina mbadi ma alaji ga yamari ka foy ko alaji kana song tarik doyna yeddumo tariko nyun kono ita minister of justice mbe diamula eta fanaye katu niaje mbe diamula minister of justice ye alonko janida be kala minister of justice ti molla keda minister of justice ti alonko de minister of justice ita me ya alonko ka diamuye alonko ning ajara ye good record set
international community beta la do ko la sama nim masa kunda kadu masa kunda be falindale par ni ata be minister of justice ye to kuro mo dundi fomoto ita be do ko kala international body jumale to ba tambe du fele bi abe do ko international body minister jama be je me ya lon ko minister yake jam e fele be do ko la international body par sa ite be do ko kala no international body nyande kan international body be jibe kan abe tari go ko no ko e kede minister me ya lon ko ya gambia la na fur jamata yatinya foje be sonno la bam yake minister ko no me ya lon ko kukuru membe ko sport counting ni mina atin alba fula banku dumule ko sport counting albo bolale ilate fanna ko comme carte be fayla damento na kontu je to ko be winnale say mina atin ibo lu anyin tale e ba bondila gambia dewul president barobe parerin ne kaje ko whatever will happen kaje ko ate katra nyim palaso ni ate betula nyim palaso ko le president barobe wala foka bar say mediam le ta député we mediam le ta ministre fo president barobe tala janaba fo ila yawmi din la ate tala jang bar dunia be jibero ke kam dunia be aje kan ne ko nyim masakunda tanya musilo min my brother your excellency honorable Jallo be diamule be nasiaka be lafaka hakilola ka foy ko na fulo ka bande yaya jambe million jamala sotanu bana o million le bi mol mel yalon ko wolle tata yaaje me ma ko kam bi wolbe mun tole bi mol mel yalon ko do ko kulu ka yaya jambe bi wolla balu nyaabe nyaadi le mbadim ma mediamul le dorom ke la fa hakilola barin tol mu diamul ala annum mediamul ale annum ka memmen ko bangambia bankole ya tinna ba fo kam banko dingole annum dikila ko gambien kol be moylale because nan ya jibe gambadi gambien kol ngale ko ñu loku memmina albajira insha Allah mo jama ba wolle be falinna wolle ba falako itol boda parti dol tole inata gen UDP insha Allah ñu loku memmina albe jama balam jela ibe safero kala ko ye ko di nyim masakunda le alba jama bala jele be safero kala ka foko itol benum itol mo len melalo ko 3 years jornata ye 3 years jorna ya ye kelelanu bari bi ifele ibe joinna ya regret le minati ne num iman 3 years jorna support bare nim mo jama balle be diamu kam bari nim mo jama balle be duma be safero ke kam melalo ko ya regret le gambien ko ansay ma fulali ko lefta dorom pour alia understand lefta dorom alia understand bani gambian ko kon tolle tamu gambiati dolle be gambia de la no dolle be gambia de la no kana so mo kun killa nafa ay gambia tinya bani nyomin ko president baro fele sama ako akada nyomile ako akada nyomile akada mila la nyomi ako akada hakalan silo e kada woleta kayele silo me ya lonko na full table e ko kana o silo le yele e kana yele mina kama e ko kana ka nyomi ko leta ke kungul jakasindi e kana nyomi ko leta ke jikindi bari mbani nyina kala mbani nyomi ko lefta kal hakilo blandi janiga silo fale namila president balala to atola ay mine fa banku dumol ay mine fa nyomin kole akoy be courant samal na len courant electricity say mal ni ngala wo electricity ni anada la bank faman na electricity men courant ko me yalla ko president balo ya fa nyomin kole ako loko njala bare ndaji gida ko mbadi nyomin kolu mota wol nene la ko tanka ila yomi dini nyomin kolu mota nene la allah njigida wala le ala li badi mal kol ala foyo ko ye ko di nyim masakundala bare nyomin ko lu mba falal ye ko ale namo jo sanyi jelu albe namo jola sanyi jelu albe kono jola allah namul allah kono e kana wolata ka murnal kam president baro mal su kodila president baro mal su kodila gambian ko lu nyomin ko lu mba falal ye kodo me ya lon ko wolbe dil nyum kodo kono banku dewol la kodo nyomi dewol la kodo nyomin ko la namo me ya lon ko ya jo wo namoñi kana wala murundi ñomin kowluma
e kana wala murul ñoom ko ma e man tara kal so kodila e man tara kal so kodila e man tara kal ma koy e man tara kal ma koy bari ta ñoom ko mbel ñu kala kabri 2016 president baro ta na ñoomi ay mina fatoli ya ko ay mina fali bari bi president baro be maralo bi sanji jelle woti atala Allah ay do ko naye carte o fay aba ba mek solo ko atal ñoomi ko aba la silo do kula aba kuramo dilal bar say mina ya tinna iman la silo do ku anu sanji saba ka be wala kala je bar wo sanji saba ñu kono e ko be silo kala le je wala la e ko be kuron kala le je wala la bar mina tinna iman kuramo di Allah fa sanji saba fela tambita kanu mina ka say sanji nano fele mo kono ni aje bi ko be la silo do kula because mina ka political ambition political will ila hama movement wala ñu ko politico wala ya tinna bi e ko bi da ka la silo do ku politico la tinna la ka la silo do ku politico anu ñomi fana tonya you deserve to have this road since 2017 or 2018 but minati ne ma di alla 2017 2018 minati ne ma di alla 2017 2018 minayatinna e man silo di alla 2019 minati ne man ñomi silo do ku 2019 minati ne man ñomi silo do ku 2017 minati ne man ñomi silo do ku 2017 no I don't have this time no really thank you 2017 yola faale 2017 kadu president baro ko na le carte o faya 2016 na kanyam faali akon na doku folo be kala du ma mun toleti ako abe kala nyi ñomi hakala ko nolti ñomi ko hakalo bakal kabrin ko le sono te da ye esawu ye barate mitim poloni yake mun tol yake esawle wa esawu jeleto ye la hilo kumas kabrin jeleto hakilo bakal president baro be futala ñomi la man wate o menna wallahi o kene suuto balati atal ñomi la man ko ñomi ko nde sonko ndeni ndemu ñomi ko lati bay origin ngoto ma ñolum fama ñolum ndol ñomi man sa ñol go alal ko di ñi masa kundala ñomi man sa ñol len telaka diamalen te ñomi man sa nde ñomi mansala ka faale ko alal ko di masakunda me yalongo tajirante ya ila parao be mu wolet alla ñantolem pour yalla silo do ku alla ñantolem pour yalla ñomi silo do ku hakala silo alla ñantolem sanji jël alba namo jola mano kelemo malla la silo kam bari ga ñomi ko me yalon ko gadiamu Alex Kunta Kinte abada mun dole abada ñomi Kunta Kinte bi Gambia ga jelle soto Kunta Kinte to Gambia ga jelle soto Kunta Kinte to roots ñamasa kunda jelle soto Kunta Kinte tole roots minati na ñamasa kunda man son ka silo dia tolla bari fo taymo me yalla ko ya political will soto ya hamo soto pour ka lo politico la kana kal filin potumo le ko kana la silo doku it's a fake baro is a fake It's a fait. Ali mira ko Kunta Kinte Alex. Ala tariko be dunia be kono. Pare pour tubabo le fra Kunta Kinte ma ko ya ba. Pour tubabo le fra Kunta Kinte ma. Kunta Kinte la dulama ka Kunta Kinte tariko ja ko ya ba. Kunta Kinte roots culture
Ahmad Ba be tourism area aya long culture aya long kunta kintala dula kamina wulu bar alex kunta kintala suwo henanam Gambia kana fulo jela sodo kunta kinte bar minati na nyul ko be culture balundula ibe tariko balundula minati ne ma hamo sodo ko kunta kintala suwo kono doku kunta kintala suwo kono kunta kinta nyol la suwo kono ka doku mbadi ñonen ko mediam kamatolle yalla di kurango la man kurango di yalla sa fele ko danke ko kara silole ta e kana bero la pour silole sama le fusini ni malo mbadi ñonen ko ñomi ni mbadi kiyan ko le kal to yemile ko kal soronne e kal soron munto e kal soron bañul bara ita badi ñomin ko mediam getalete ne atara president baro ya tul buñale ya jambe nala ya jambe ñanyo ya jambe la ferio wala be borkam o ferio e million jelle sama na ñim banko kam ñim masakunda na da ye feri jumala sa ñim masakunda na da ka faale ko be birjo la kelaliye birjo be wala lo laliye 2016 2017 2018 e come birjo le lola birjo ko daga jele birjo e come birjo le lola le birjo ko daga jele je ok alma birjo lo lagne ba sa birjo ko mo bu gafo sa hakala mo yeko e ñakli hakala wala hakalam e ñakli hakalam wala but your excellency Mr. President lafta dolon ke la fa hakilo la dolon da kuma kilim fole sewolo eni la molu ibe takun kan albe ferol ke kan ferol mel ya lon ko alko alafta ko ya Ousainou Darboe la kale balla Ousainou Darboe diam dala même fo ala ya moyle ala ya kam mansat le foka pare inshallah ako saya dolon wala ba balla oronto maybe funa tara nyama dun tala an inshallah alma alayo jam fandala honorable ya Ousainou Darboe oronto ne atara UDP ma tembo bar ne atara wonte inshallah loya Darboe lo be kala UDP la candidate di COP 2021 but your excellency mbe kuma kilim fole mbe la fal hakilo la mol mel yalla ko ka sida la mol mel yalla ka foy ko bi na loya Ousainou Darboe nenne bi na kuma jawal ko loya Ousainou Darboe man lafta ko dole la Mr. President loya Ousainou Darboe le moti me ya lonko wala sa yam funo ye fama te sambala kiti wala do mondi wallahi nda jigida bu ko shalon ya yam nanyum fo moli en mira ya jembe membe ko loya Ousainou Darboe la a pindi da kaso ko na ko ayam futa ya jembe Mr. President set the record Mr. President mbe na second ro loya Darboe la bala sa fayno ete no loya Darboe is only loya Darboe Gambia kono to sa fo me ya lon ko sa fo na kanya da sa yam funo e fon ade sambala kiti wala o mo loya Darboe because at least about feel like you once hold him as a father ya mutala num koy fa is loya Darboe ning ibe pero men bela pour ko ke ba nyim bali ka ko hotel lola o man ke la kayrote kado comme 2021 is UDP government bi iznillah your excellency ibe pero le mel fokam ka foko ni electoral act me alon ko alba kuju kan ka banko demol mel alon ko be diaspora Gambia na fulo men ka bonan diaspora because tem mira na fulo men ka bonan diaspora kawol konye ka foko wolta carte o fayla
Your Excellency ibe sonna wala Your Excellency jumale o miro ditala ka fay ko banku demul mel yalon ko be diaspora ko to mañol fa mañol mel yalon ko be siren tuwabu du pour wol kana carte o fay jumale o miro ditala a full region the 8th region of this country will the carte o fay la Your Excellency yeah the 8 regions because you are saying that diaspora is the 8th region and it's been approved. I mean, right or wrong. So, how can this be possible? The 8th region of a country cannot vote. Cannot vote. Why? What's to stop the 8th region not to vote for an election? Your Excellency, Mr. President, Metariko Fole Bela Vaka Hatilol Wallah Near diaspora Bali Pruka Katao Fay Anu Kafoko Elong Baranjikako, it's a PPP Dibito. It's a PPP Dibito men Kafoko Nia Yetaman below support because diaspora Yun below will Bali Kafoko will take no president. Banyun na dibito woni saya telephone sign ibe bilo la sama kan bilo me ya lonko e ko carte o fuma ita fay ibe bilo la sama kan bilo me ya lonko e ko diaspora fonte carte o fay ya lay to ko ite bilo support la bilo me ya lonko ata sonna pour diaspora pour mo me ya lonko ay dual citizen sin soto pour ay ke president ite ko ite be right fight comme pour kana pour que président but ite dibito me alon ko ite ko pour diaspora me alon ko dual citizen soro akana que président sai en fele e ka futa président men kan ka bankola million tang ani wor ka kasara a fele sai ako ni amo e be que le président atako ite ka fo fay ako de ka fo fay la say neatara ite ko to yate be diaspora kolle we will see it because the bill is coming because na lena ko be billion samal len say but neatara wala ko thank to the international world but tubabo ma fala nimbara because all these things are in records momendo all what you have said are all in records. Nothing can delete those things from our gadgets. Nobody. Even President Barrow cannot delete some of those utterances. So, we are at least, we have plus one. Plus one, huh? Plus one. If that bill has to go to the National Assembly, this means we have plus one. Because Atako Ate is not only going to vote for the bill, because of the bill denies a dual citizenship, a dual citizen not to be a president in this country. So Mohammed, I am telling you, no problem. You below you baile. You 116 million fine na mo konole. But now there is a bill coming menko. It a cartel from file. Let's see whether you are going to support that bill. Wala nang kom adama duo se mira any ala temola. Ala balbe killing Tesla lung killing. Ala Fatmata Jawara karandi. Gambia be alon ko Fatmata Jawara opportunities lady. Gambia be alon ko niaje Fatmata Jawara yinyum kol be kala. Fatmata Jawara. Niaje yinyum kol be ke Fatmata Jawara. Yara from ala personal interest lem. It was not for the interest of this country. It was not for the interest of United Democratic Party. Yes. So Gambian Kulu, Allah understand Onyama. Allah fahamu Onyama. These people are dangerous. These people are, hey. Gambian Kulu. Gambian Kulu. Kadiama tolle mbani Gambian Kulu. Ale ajele banyun ferio mine keta yale yalo na mami ngale ko president Barola masakunda titano nyato. It's not possible. It's not possible.
ibe fere jamal la ke kam pour que beli jamal samana ibe fere jamal la ke kam ibe bilol samal lan nak bon njigita ko na député ken dol mali alon ke be député bun kono ibe o lola la ko bilol nyulta ka je ko they will not go ale gambe dumul bali c'est le right là ale gambe dumul bali ale gambe dumul kama city al frali al ko dais fana fana al bol fana la right tal al basis la baringo al fele sayim fana ko carte fayon anyanda kala dula kilometer comme ya jambe men ya jambe bilo men sama yalo e ko ya jambe mu dikiro say bar ñu kala gambe ngol atol mel yalo ko alben jibe kam e ko ya jambe mu dictator ya jambe mu wolet bar dictator fele asonta kaje ko gambe dum le carte fay damento abe tom abe a kontra jelto dictator le o ke dictator say jumayam bar ani meya lonko woko ani ako abo bondi la say gambe dum la right abo faylale ako say akaba gambe be ko because nte gambe dul man support and be sunya ro kelele wala nan be sonna ka to konti allo dulat be sunya ro le kala sunya ro gambe dul ibe plan ibe ferodol ke kan kafoko pepe balot comme ka natalo ta comme ka sofa ya nin kayto natalo national bank your excellency we are not going to accept it now it's our turn it was your turn in the National Assembly you reject the wills of Gambian people. And we are going to stand on our feet to see that we will also make sure that all your wills will not go through. Ila lafina fami femfente atitala inshallah. Belola mo defend. Nothing can stop that. We have the majority, and then some people might think like I believe in PDOIS, and I know they will not join anybody. PDOIS. It is son like a kafu. On anything. I believe that 100%. PDOIS, Alifa Salah will never accept that. I believe it 100%. No. Because I mean, PDOIS, they always want to be in the good book, you know. So PDOIS will never join them again. Never. Never in their life. Never. PDOIS will never join them Gambians. I understand Onyam. So now it's our turn to celebrate. Ila jahal ko mu femfalandinti. Ila jahal ko mu femfalandinti inshallah. Ila lafna ko mu femfalandinti say there is no way. No way, no way. I am telling you this. It's not gonna work. It's not going to work. Because UDP la député will begin. UDP la député wala bejele non nada musi mako gisuma do delo ko ali sali so you understand so Gambian Kolu say it's our time now, it's our turn, because na député wala pare na kaja ko ibari jeklale anything you wala samananje because say fende bulu na manke dictatorial act dictatorial ila lafina komu man amanga fendi fo dictatorial Gambian ko falbe sono dictatorial nyim banko kanjan falbe sono wala dictatorial Gambia kono koten dictator. I am a businessman, but a businessman turned to be a politician, a businessman turned to be a betrayer. I'm a businessman. I'm going to rule for only 3 years. After 3 years, I'm going back to my business. But now, after 3 years, what's going on?
Gambians. After 3 years, what's going on? But Mr. President, you are late, man. I mean, you are late in the day. The premise Yemen di Nyomin Kola or Tambitale. The premise Yemen di Kiankola or Tambitale. Kiankolu Montana Sinol, and they will never sleep. The people of mighty Kiang will never sleep, isn't it, law? Mbadi ma Kiankolu will never sleep. Kiang deserve to have electricity, and they will have it. They will have it. Nothing can stop Kiang not to have electricity. Fende Kiang Balla, member to Kurong Sotola. Assemble Taylor. Assemble Taylor. Kiang will have electricity. Either you like it or you don't like it. And Kiang will have good roads. You like it or you don't like it. Because my people of Kiang, Ikela Namo Joel. My people of Kiang, Ikela Namo Joel, and nothing can stop them to have. Nothing can stop the people of mighty Kiang. Never. So what else now? Kiang will have it though. Kiang, nothing can stop Kiang not have electricity. No. Kiang goal. Go, but I don't know. Yalo mbadi Kiankol fana mbukala understand. Mbadi Kiankol yalo muna alla stadium mo be nyaadi la. Kadu ekolo kunjel stadium mo nya be nyaadi la lafta ko long. Mbadi Kiankol. No, but I believe President Barrow inila molu Kiankol side they are wise. My people of Kiang are wise, huh? My people of Kiang are wise, huh? Because now hello back ko stadium mo nying sa benyadi ko manduwar stadium mo benyadi Kiang ko la nyaayele. They are coming. They are coming, and their purpose is nothing else but just to come and divide you. We know that Kiang is well united. We people are united. Kiang is no-go area for NPP. Likewise, Badibu. Badibu is no-go area for NPP. I say it, and I mean it. What about Jara? Jara guy go say muka fenda mo Jara la cour say. Go, but say I remember ke muka sefo ya jaju si moy. Sefo ya jaju si say muke moy mele ke. Fadu Njai muke moy de mele ke ni. Fadu Njai and the team. Badin Gambian Kolu, Chakano Bantele. Dead or alive. We will never and ever allow dictatorship in this country, Gambia, the smiling coast of Africa. The smiling coast of Africa, we never allow it again. But yalonte sometimes ngamira fon ka fo dibitole ko nié la 2021 budget o samana fon na manke health and energy na manke o di nyindal do be ya be stop health, energy, agriculture, the remaining no approval. Yes, you can do it. Yeah, it's not and that money, me along come bar jetla.
that money can go. So replace now 116 million in total. When they bring the bill, he said, okay, now we have seen the bill now. We are not going to approve anything for the office of the president. Because office of the president is not there for the Gambians, it's only there for their own personal interest. I mean, it's possible, we can do it. Because we have the majority. If the government is not ready to work, if the government is not ready to do things according to the will of the Gambian people, why should we give them money? Why should we pay them? Because they are not working for the Gambians, they are working for their own self. My brother. And again, I have just seen, they have just appointed a new director of policy. A new director of policy. It's the same Kabudu Lema. The Mushomen Samana is the same Kabudu. Ngalego, Mr. President, it is from Malo, member, it is from Vatican. Many of those ministers or many of those Banyul Kabudus in Melbourne, they are the people bringing you all these elements. But remember and understand that they are not there for you, but they are there for their own personal interest. Very soon, Ibamo Ilako Yepatiolo. The only reason why, because look at that, your mole attack Wole boycott, they are not going to sacrifice their life for them. Your Excellency, the President, Sunyaromen bebe kering, Gambian Koli Abeyel. Ahmad Ba wa alon membe kering, niaje, amuya jalo ayalon membe kering. Gambian Koli Richito Bishop le Chow. À la transaction me aka bege Senegal na Bishop le. Mona Gambian Koli ayalon ko Ahmad Ba for by origin he was not born in the Gambia. He was born in Kaolack. Ahmad Ba was born in Kaolack. Yes. Because we follow all these things. Ahmad Ba was born in Kaolack, Senegal, and that's why he is building a big mansion in Senegal. Because when we go through the history, we understand that there was a time during Sadawla Kairaba Jawara Jamano. Sadawla Kairaba Jawara Jamano. Because of citizenship, because Amanka Banko do the Menke, there was an opportunity made along Panyata Castle during his college time. I mean, look, politics is very important now, but we need to make research. Ahmad Ba is not a Gambian by origin. Yes, obviously, I mean, the thing is, he was grown up here, but he is not a Gambian by origin, by birth. So this is it. Well, I think that many of them are developing they are making, many development in Senegal. And you are saying that those ministers, and you are saying that those people, they love you, and you mean those people will like you. This is why your money, half of your money, half of your investment from the government is going to Senegal. That's the fact. Believe in me. So Gambian ko aliyanta ka understand ko. Nyulu ila lafina ko don e bola keka. Akoyta nyulu makoyta banko win na because simple majority. Gambian ko, I tell you, I can swear that inshallah come 2021 UDP will win. Because nothing can change that. Simple majority. Awotam bitale. Wotam bitale. Wotam bitale no. Wota possible la kotanke. Segumbalo mediamule se hakiltu nak. Alkal Conte
look koto alkali hakil yalon koto alkali ebe num public service le bal kabre lo ya usion damo diamuta ye bondi public service ye samana office of the president ebe office of the president koto alkali yalon ko dual citizenship le bebul koto alkali andum koto alkali ibenyim bilome sama kan nanje niya samanan into the bill niya samanan koto alkali you are not going to vote yolon koto alkali konde ila mol fele say itame andum look if you don't have right to vote you have no right to campaign, you have no right to join to any campaign, you have no right to be involved in our political affairs in this country here, because you have no right to vote, and your right to vote is been denied by yourself, because you are the people supporting the president to deny you not to vote. So you have to understand all these things, you know. Maimuna, I think, look, Maimuna Dabo, because if I can understand, Maimuna Dabo, you once said that UDP left a Kekele flag bearer. Maimuna Dabo. But you don't understand that you are having a dual citizenship. If you want to be, and look, I am just warning you, if you sacrifice your citizenship for President Barrow, this guy will not give you nothing at the Fendi level. Because I've got sorrow. I got personal interest. So Maimuna, you have to be very careful. You are my sister, or you are my mother rather. Maimuna, you need to be careful. Likewise, Siaka. All of you people are dual citizens. You are dual citizens. So you need to understand one thing here. You are denying yourself. You are supporting a government which is denying you not to vote. And you still want to support that government? What's going on? Likewise, Lamin Ardabo. Tick for tack is a fair game. If you deny my brother not to vote, you are not going to vote. And you think denying my brother will make us to lose election? No. You think denying my father in America not to vote will make you to win an election in this country? No. It's not possible. We the Gambians are not going to vote for NPP. We are going to vote for United Democratic Party. It's the party of our choice. Nothing can stop us not to vote for United Democratic Party. Because we need democracy in our country. And we are asking our National Assembly members to make sure as soon as possible to sponsor a private member bill. The Public Order Act, we need it as soon as possible. We need the Public Order Act to go out of our constitution. That is the only act stopping Gambian people not to rise against formation of dictatorship in our country. Public Order Act drong wala be Gambian ko sila kang wala na Gambian ko nim ko e finti buka finti anu nim Public Order Act bodan na nyingo loi jaw men ka banko dum mara pour men ka me banko dum cité kawdo no act bodan na loi ko ko Gambian ko be finti la le oto men jamu kana député wolle na député wol ala ka dale private member bilota alia set na nim ko do nyanda ka joje Gambians are ready to sponsor it and we will sponsor it. Because the way things are going, that's the only way. The way things are going, that's the only way. Ni banko dumul. Pesambaro ni dia jele jay banko dumul ka. Jana commission kera jan. E jana commission na recommendation on nyinta ya be put into dustbin. Jana commission. Akela jan e jana commission na recommendation on ya be fay ba kono. Ye kono be kala nyote ma kera janne jana commission banku di jumale findita to demonstrate against it banku di jumale findita because we like a Dyson act may banku do stop not to rise up but we need to banku me yalon ko develop that is the way
That is what they do. If your government is corrupt, you have to rise against that government. That's the only thing Mayor Lonko as a banko move no. Human Rights Commission, your recommendation about Gorkin book, but why Gambian people are not really hearing any results about that? Why? Human Rights Commission, your recommendation okay? And when they did the recommendation, yes, still Gambians didn't hear anything about it. Why? Is it that we are going to leave President Barrow and his team to do whatever they want? We cannot afford to lose our money every day. We are paying each and every one of these people. There has been a lot of commissions, we have not seen any positive results. Gambians will be happy for that. Mohamed Basi ñol mel ya lonko e be jam yesu ñarol ke e tiñarol ke bi won ni ja oyel ñol be do ko wala ja oyel fa hey Gambians, the corruption, the level of corruption in this country is terrible. How can you imagine Mohamed Basi of all, Mohamed Basi me alonko ay Gambian ko la na fulo sunya jane commission revelation about Mohamed Basi. But now that Mohamed Basi is now working with Mohamed Jah, so Amidou Jah, not Mohamed Jah, but Amidou Jah. Why Mohamed Basi is working with Amidou Jah? Why? And why Amidou Jah is given a license, a new license? The law doesn't allow him to get a new license to have duty waiver on his cemento. Aka cemento samananjang kabiri ya jama jama fumbe bi ko abuka tax jo. Yalong Mohamed Jah atila kumo mukalaf ka ho baga tusel. But we are making a close investigation against him. We know how he become rich. We know it. There are some certain elements in Gamtel, and yet still they are in Gamtel. They were having, look, you know all what was going on. Everything is step by step. And we know what is the interaction or what is the relation between Mohamed Jah and this government. We know it. Now, this government and a relationship with Mohamed Jah, we know it. Do you think we don't know it? We know it. Building a house, building a mansion for the president, buying pickups for the presidency, and the likes. We know everything. We know why those things are happening. The new allocation of lands, I was very disappointed that the National Assembly members, you don't ask Musa Drame about this land issue. This allocation of land. Do you know the way it is going? Government allocation of saying is for sale. How long we don't want to talk about all these things, you know. But we know all what's going on. We know all what is going on. Once again, my final remark. Gambian Kolu, Natal Dorong, come in Diamonio, Ajam Fata Barigo Manke, Nahamo Manke in the Kanaka Kadiam Jamakia. Atulme Alanko 11 GB Kanyan 10 minutes. Left a kind of final remark at the main purpose Meatina I come to life. Gambian Kolu Nata Dronka Lafa Kilola. Kafale ko ununo membe kere kafako nyi masa kunda lafta ka bilo samanan bilo me ya lonko abe banku dongul mel ya lonko be diaspora minem mun tolem diaspora wolemu gambe dongul mel ya lonko be sirim bantala banko kan kaw gambe dongul bali kafako ita karto fayla nada jam kala global ne kafale ko Masakunda me ya lonko niaje bi yaje mama sunaro keno fo masakunda na sembola
me ya lon ko wala keta comme control ka kartao konti kartao fete damento sate o sate police station e be ya lon kartao jelle fayte ila police station on kon e be ya lon jumala winte la police station on kon ni mansa kunda jawo ko e ko bo loi fana bondila mine be to wala ko suñaro ndele suñaro wala be to ni atara suñaro man mantale to mine ya tinne ibe balanna ka fako ka tawdo fayla kon ka tawdo konti la fayda damen bari suñaro gambe dum lu ko makilim falalen sen hakilo du baake e fele eko ID kato anin gambe national passport anin gambe national identity card lafta kal hakilo ben ko kilina mo jelle gambe la passeport soto kan gambe la passeport be alon ne woka soto nyame gambe la passeport be alon ko soto nyame kan passeport ka da bulu jamal la an sa ni masiri de bul passeport ni passeport me alon ani be sir Senegal e ka passeport de da no yele passeport me alon ko ni masiri de bul passeport ni woda abadila kan gambe jan an sa bari ko nim passeport be bulu e ko de mari ni ibe ray soklo no le pour ka munke pour ka bonus kado soto e ko ne wulu kaydo be bulu wulu kaydo me alon ko kita buko wala tena ni ko ñu be kaydo karto di ka mol la ndaka fo yes is possible because wulu kaydo lemu istatano le ye mol to ñu le mo jele to register e be ñin to registration men na e be masibo kele wala ko ibe ñin to registration o menna ye mol tolta ibe ta yo tol sabe o wulu kaydo lu bala o wulu kaydo lu ñu wolena ya foko ibe karteo pour ka karteo di wala ka tum ñaaje nañu fo bani gamien ko because na yejel eco commissioners will not be allowed to reject any valid documents according to them say ni atala commissioner ñulu mol mel yalon ko wala marra carte fayo kuñal mol mel yalon ko wala marra carte fayo kuñala ni atara wolu ni atara e kapuko e wulu kade be mom bulu to bar eto mari ballano say ñu lu be wulu kade jeletala ya di mola gamien ko dibitolu ma dan alay masaba masakallanke alse akata dorom aliyam makoy mambalam to nyalam sadala kayra ba jamano la beni wala nyama mambalam to nyalam barsay memu mécanisme la kala kaje ko mol mel ya lonko e manke banko dumul de wulu kayro be bulu yanana ko be register la memile kala me fontol ma reaction do banka balam. But we need to have our own soldiers. Meli alonko be tarna ka balang nim momoro ndi alonko ina de ko ben na banku din kayto tala ina de ni ID card inin bonus fangona la tondi inin wulu kayto nata e ko be bonus card ko lon ko manke banku dumut. It's a fake. We are not going to allow that. Because ako a birth certificate, Gambian passport or national identity, and ako commissioners shall not reject a valid document produced under subsection 2. Subsection 2 wala jumat. Ako notwithstanding subsection 1, a person name shall be entered on a register of voters in a constituency if he or she produce any one of the following documents: A, birth certificate; B, Gambian passport; and C, national identity card. Ako, commissioners shall not reject a valid document produced under subsection 2. So this means they want to go. Commissioners will not have right to reject somebody with a fake, somebody who went and steal our citizenship. We are ready.
Believe in me, we are ready to defend the sovereignty of this country. We are ready. Me parelin. Ndole Gambia la soto. And we will die for this country, inshallah. Madulu, Sokuta. Bedana Lejam, Bayra Fele, almost 5 minutes to 12 o'clock. Television Dokolem, Watolem, Watoning, I am Sonilla. Obviously, now long some people will always want to make calls. And the number to call is 288-5588, 288-5588, 288-5588. We can only take 1 or 2 callers. And we will stop the program, inshallah, by 12 o'clock by the television do call. Now that I come in, come left for jam, Mul Melialonko in Sawabo Membe. Gambia Dulu, Bafladeco, Alal Hakoboy or Monkey. And another friend, come left for Jamia Lonko. The Banco Dule filling the camp. Alama Alakana, Kumos in the Banco Dulu. But now that I come left for Jamia Lonko, I be Banco Dul Nafale. But Aladana Masaba, I have the Banco Duluma. By interfere. Na hakola sato roka banko dul ta ke kalamutandi munna ke kalamutandi la nyantola na tara masta kunna fele ya banko dul la nyantota ya dinaye. We have to be ready roka banko dul nyunta ke la nyantota ka fasa well now all the time we are ready to make sure we defend the sovereignty of this country. Badul al selamo bay sankara la dro al ita tendo woni bay ata inda penalty ala baraka bading yembe fo to nyanne di wala fo ni diamo damman mo MPP ngol ya katale ya muta yalo ni malta nyala ite nya ko busnola ntolla MPP kebalu mafa bede barne MPP kebal dina lon ko min nyanta ka president o nyaamari ko kendola wolli man rado kula mafa Sheku Mbalo data je Sheku Mbalo han suto talan saba ni akumandi akara telephone dal wala mu dokulat Sheku Mbalo da man lafta baro eta 2021 baro dol ni men me anko be dokola te ndo se pasakar ko yi fani i man rado kola katara siri ye kapsano dum yena jiba e bisang joye mi do ye janjam kuma kalandam fola je to me bula wala yalo arba dum nin man to nya fo nyoy ake beti ala yalla san ikam mole nati momen ngalon ka president o nyamari bar momen ngalon ka mamusu furo sindino ite bo ko man la ka fo ko president advice o president advice ta munela abi president advice ta munela momen ngalon ka mamusu furo sindino ala so kono o si president advice no sutta sa fo ko ta gande di ngol kem ibe la jifa dale yi yalla ni man to ibe jifa dale je ibe membe fo la president mara be fanya ndelle be jam ndelle kata marcel kono ndelle ni yidi pingol ka nyo banen ndelle ni epers ngol ka nyo banen ndelle jidi singol ka nyo banen itolbe siri ye kaftaro tu ye isi mala ni fengo loko ye ta sele biro ko je ye molla jobe ta besto wona be ta kan ni ji ka wojo jur wari yana su gudu ngono ye na wuli ande sa ye la hajo on si pati samanu hey less than tell clear na tonya fo joy ndelle be jam ndelle ke dem social media kono UDP ye social media control ni même mam to nyabo e be fanyal fola social media je control okay ale bro ba sakara moyle so wala dinam ko ale ko nani man tabakacha ole fegi ni ayna nure men voice defect ndir be kam fara ndur kam jale because na fi ko dundale na ndur be tema
ma ñina lafta baro la ka tammi mo beti yar fa ñina lafta 2021 baro wini ka tammi mo beti ha so di ala jibal ala kuma kala moy Sekou Mbalo nda respect Sekou Mbalo and bi hande sudo kala MPP billahi wala talla Sekou Mbalo saworo baro mo kundamul melalo ngoy ka kaftaro ni ko rombe warani ni andre yande ko jabrao ndema on man da siñu dipide on man da CMPP de bi ndina MPP billahi wala Sekou Mbalo because malu ni wala fi sara malu bat ni be wuli abale da de wuli ren komi bambao i buke da de wuli ren komi bambao do wuli ade sadala kaftano de wuli asade ne no de kuma kuntangol promisan fait on protocole e ka tago ne ni signa kirine ba signa fala ñoy tani ni no ngakote ni ma jes yuri bi gondo suno ni tilo hani suto talanda be ka yudi bi ngol de formol ko hani suto talanda ni ka yudi bi ngol de formol ko do tra sirni ñotiya karibe tenne karibe tenne ni mo sabo me ngalon ko o lesi banko samano nasi natro le bate advice no lumendo iko widabo o lungolo bidda o labaro na ko yarfana menu ngamenum tan teri o mangan teri ngamenum tan advice o le yedin ci barke ya de bela Sekou Mbalo damman o lafta arambaro tambi Sekou Mbalo balo damma be o ka tama o le gambe do consider o le général consider o le mar ben be mar ko la be consider ni mo ko tawle mun ka ibe mun la man tra fembe na wuya foni na tijani sunguru ni no fawre be mara ni la sama ndaw te mbe do be fola day mo mun to rambe jambul highway e man kiaw ko be gambe be del be gambo la NPP la kadia so ale na brola moyle brola Baya Sankare na brola Baya Sankare be lulo la you know ako NPP ako do ko le NPP madu na Baya Sankare la fa ko se Bayo Sankare I no it's damn crazy man kawala foyde hajjat ko saro ñunu mantara person baro e je ñunu ba filindi kanal Sekou Mbalo me mun di bestidi i malef ka ho sports fa male ka Sekou Mbalo fran kele jele fa te mo ngamo do ne jabar du ko ba ko aji foko no jabar du ko moria dun don debe de wala ka boy do ba Sankara ka ha ndelo mu negra aka bloka poso ko mala fa bala jabar du ko le bon la ka ila ila te mo lo subhanallah ide Baya Sankara frele je ila fa Baya Sankara no alita yudi pinkol jinin ka wala la ilaha illallah wala quwwata illa billah ala man to nya sawat nadro ñunu iman tra fen na te fanya ngon tra investment fa ko be laare bu je investment be ngalon ko mansa ke o me ngalon ko o ñen daketi ndel be ko jibata la ñin ko do be bi le pew ni 2021 do na ko bu ni ko baroma windo ni mbori baye tendeng ye ko men be sunya ye da sije folo e da asali mon ni ila ni advice Sekou Mbalo da tedi ila ni advice ndenge la daji ko belo no tout ni ñu lay garantie ni dum dol be defo ngoy ite lemre stup ite lemre ko mi tulu ni mu tole di nyame do mo be mu tole to la hanna tara ye kordale bula ballara wala to hani ballara wala to ye la kordale ballara wala to la billahi wala dalla awul taji kude yalla kana ni advice balo blem de baro albe baro fongo de blem la baro yalo ne mbeke ngo korda wa fulala mari aya non ko soro kam nem fo na la ta kordala yu wurin kam ma na la ta kordala ko staru e ka wa fu preso me na fa bu ko lo ko soro kam nen kay fa bu ko lo baro le yalo no ko because baro fong rom ku de ñet ba sala de baro dum yalla kam ne ko al ka baro blem al ka baro blem de al kam ñet ba sala blem de baro dum parce que maro damman o don be fayina ñoo because parce que ko bokay ina dimbal to may bu ko fa toña foje ide alo ko ina dimbal mu jomala di momo la daji ko ide lonne parce que maro ka fanga ko ma atema gande kulo atle gande kulo ko tamé mo bet kene wa fula sa foka atema kulo ni be ko soro ni na dunia ko nani fo wanna ni tambe kene wa fula tajala kene wa ko fo wanna be ki ide ndabal lay man de fala maro do neje ñing advice be ñu no sensia kala molla ibe mol fay pan ñokan ibe tabe demande ndi la ñi be demande ñu la ni alon ko momo lafta so bi ko yakko to karre karima la fi la ko o lu ngala ngala ngaaji ani hetti bi da wala la ko atra e fane bacci in de mo be lo no tu me be la karo haji
denga belo hajjatu kasar wallahi bil yalla kamera ko mal kany advance le belo ni advance ndere president baro ndebo le belo na because ay ko belo na yalla no ko na wa france afo ko de man gadde kulo men de kilo wa fo ko realité de membu o ta fo man gadde kulo ko ran ndi wa fla yara mama yito ko be ani ko ran ndi jiboro ni ko bo wa fla press kila fo e bo ko my friend come on man. So ngala ko alabale alkana wori inshallah alabale do ko kala gambe dingolele ne ko anyu waratale to nyalem but inshallah on a figure ko woni be keri I don't remember is the fact because all le futa du ko fo mo do ko gala nyer basal balam blembe Cheikh Oumar ko balo be tata Cheikh Oumar ko kasino don den Cheikh Oumar be ta janalle jara soma silo ka bona protocol Cheikh Balo jara somo wulo konore o jara somo wulo konore billahi wala nabi dawol akata protocol bu abita protocol to pour président se benti ando o dolo bido nabi dawol do ye fekko don gisuma mi on kola imaja bebe warari ni men jawda foy fenkere be dabe sunkandi yale mona na dada sunka haramu be kono foy da sunka ani fende men man ka tous président man ida da sunkana ida mol firindila mol bebe mol bane ni kan no ndo lungo di ben do bane ni kanja nde bawo be sirim baja ko no wulo ko no je ha ada de politique ko ne mol be nde bane ni ka because of barola sementia ibe mo push ka be aba fanna maka ibe mo bo push ka aba fanna ma wala ni nde jine ka ko ha ba sa ka defa mala jam ka mo ni diam me mo ni diam because ne da diam mo fala ngo be folo ore do ko to mo ne baro fo to ko be barolo bu nde be barolo bilem la ni apo ya ko ha ike la partie le fait ni me damana de to na fula ko ha ni de podo dila ibe podo dila men no fo no kuri attaque tambe mo bet ibe mo kuru wala podo dila mo kuru wala ko tek o ke stano la ndenge be no barante be ne de to lankere man la bandal ala ka ko baro be dara bara mo nde mo se bappe o le baro tianga ke fula musikiri wolle be na tiga bekra MPP wolle be bula batna baro fama ye fel because donc de la interest donc to kadra siri ici be feke kando hani ye fuso fama bula boy ici be mala hani me fuso bula italo na ba sangara nay mo montora just come with me be ñoo karsino ban nañu mbango kanyan da sonna wala moy dogo ke sanji jël da na man ko dama taw yalla de yidi binde tadje bari EPRC demu dal ndesta EPRC ha malundumo ono fisata ko lubati because ina taka baro felindile so ndel men ngalon ko bambutulo men ta ka busi baro daadala idi malla da fundi tiloto because yalo bana fundi tiloto don aka yoyile na yoyite de la dido be tiala wonde be kala fundi ni baro yoji o don no ni fenga dari ya he yalo me je lay coronavirus sai be gulia de sa de babela coronavirus ko do bi kanko de night go. So Gambians, I understand. So you never caring, you know, to them, you know, because challenges have coronavirus. Any modo melato ya di bele manda poko flaje. Ye modo kuto da ya di mola da mambe modo kono. Abuka moshi, abuka ta han wulo kono ko kata modo ngata modo satisfaction. Olle si moshi no ita. Mo me ngala ga tinte ti kala kuto kono. Ay werol be sere. Olle si moshi no ita. Ibe mo piko bolo dila mo la leta wulo ko ya de meka meki ya de meka na la kap menga longo membe longo kurtu sutungo bala abe marso ko hayna tumbi no dal tawdo ko billahi wallahi tallahi ni baro lafta sai ay ni nu long ni men ba bala de wuliya de fala fa ko momo 5000 people nat bibi lafta wala janni october on the 22nd billahi wallahi baro na ko to bay sangara ñu ko ay ko mat boy wala fe ko ndin pa jenka do lo mi aran de to jol men do lo minga abe ko lan baro na lafta bibi ay be sas ka ko lafta momo 5000 people that be wala lafta momo 300 people yana na jimba ko do bi ni mel alon ko ibe inda be wule ni kan do lo sumba do ni yamera comme fenko juso bu kete wulu ngon do nganyolo fon do be man tra yidi do lo mo rolleti do man tra fembe na pour da yani fewol be kabir baro na be sida baro kale kan ni fembe ka ko ha ni man amanjare nyina be amanjare nyina fembe amanjare nyina ibe la man sakuna tiya ka de shin kunti ko de janga commission de taji
jane commissaire bon nene mela ko buti domo nene ma sakunda la moto ta nene man ji fango mi fo kata tole ka fele mi di o fango be o bela record bente bulle do sen ba sangar bela record bente bulle bata e kameno commande ka foko o lebete ya marre o lebete la banko samba o menga lon ko melbe ibe ay ni ka han musu fula mo han musu fula ma sini no o le cité advice ka foko e paro ide nyanda ki wi na 2021 who the proof ole ibe fanyande man ne fole be la ko do be tala ba be do mo ka bi la wala be siri dala nga fo ndew se ba sakari ni nga fo ya foko ha aka ketena ke keten ay dibe aya foko momo han 300 people na janu on 26 dara ba ke no olla fa olla sabe fanko na fate wala naman rabade ni bade on fa may da sabe fa wala on le bena sele be wuriya ko de ha excellency ngani mo kan dangam yudi bi ngol be suto ni tule be campagne be skir nyon tinyani nyo ba ndro ha kaliba fankale jadi man saya man ke fente man sakunda ni amwe mansa ba yoro mansa mu baati ke do beji bero beji nyero beji min abel beji mansa ba ko mo nyam ni tata sumputu wala ita to mondro la mais at least ita progrete fa ita kutu ko to taraji ama possible ba ni diam da ya foko ha baratu na tan kada ayran thank you so much ila kuma kan betata isha ko boy ni de o kende wende ndefana ngemale wa shot guys sokuta Baye Sankara diamon tabe banano ñinem Baye Sankara di NPP membalam bari yalo ngam na fala ñame NPP be telale bi isnillah don't reply to fake account owners al kakal nalbe comment sol ke kam fake account sol ni safero ga alal nyaka sila because nalaka ila safero reply doron utumo le ka daraja group kono so fake account olu ali bula e safero ko doron that's more important there nalke respond you know e ka jele ko utumo le e ka jambandi so and woman ki kudu me ya lon control sula da wala ale Baye Sankara moy la même fo ako niko wiw ako niko wi dawo ako dolbe je wala bita diaspora le to lebe NPP ya lon membe NPP so obviously ngale ko fem be NPP na be lonne we know all the information me alon ko be NPP so Gambians but yet still ala kana drong let's make bakil fakilun kal ploya moyle Baye Sankara même fo ako kafo nyim kono melbe je molle mel ya lon ko e be na fa dron ni ne kanje ila nafa doron albeya Baye Sankara mo ya fole out of how many advices I mentioned se kum balo me ya lonko gambe be ya lonko wo wala mu no wala damfu tole so ako damfu tole woto nem baro good advice so obviously Gambians albeya mo la Baye Sankara me ya lonko is NPP dead die hard albeya mo la memfo so guys so please let's try to call our people back home. I know when you are in the diaspora, they have all their plan is this how you're not going to vote. But all my my problem is call your people back home here, tell them to get ready, inshallah, to make sure that we defend anybody may along a cabin in Bangkok about putting into dictatorship. We make sure we defend the sovereignty of this of our country. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. ala baraka alnal doko malam al kanunte memo sirfo sonko de alma ala subhanahu wa ta'ala yam fo sotanyo banko nyin alma ala ya dindi bulu kendo kono bulo me ya lonko gambia la kayro mo bulo leti annu jikita ko inshallah ta'ala rabbi wo mu yudi pilati so domba flale ko ala baraka alma sudo kayro siala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh menna commanda kontena commanda fode jawla ba fle ko baraka etme ya lonko ikalamu commanda ti jang na commanda na big ango menkeda sana jawrati ba sana jayuti ba fle ko baraka bari to nyoto nyon tediya mo fanam bannano man député kendol konton me ya lonko memu the likes of sana jawra the likes of Yakumba the like of Suleiman Sabali Suleiman Saw the like of Hassan Touré, the like of na député dorong millialon ko gab yuri pe député olu Alifa Sall ñolu Sidé Diatta ñolu mol millialon ko ye Gambia la je imam fenje ba fele ko ala baraka Omar Cissé GDC Alaji Sow of GDC ba fele ko don't give up, we will be there inshallah.
Ato ala baraka. Thank you very much, guys. Ala baraka. Thank you. So musol an sayin dorong na kuntu na kumas musol la salaba musol la kotanke inshallah jalba ku yata ko musol America is something